ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Today we are going to learn about trigonometric functions of any angle. Okay? ከባለፈው ቪዲዮአችን የሚቀጥል ስለ ስድስቱ ትሪጎኖሜትሪክ ቫልዩስ አይተናል። ሳይን፣ ኮሳይን፣ ታንጀንት፣ ኮሴካንት፣ ሴካንት ኤንድ ኮታንጀንት። ኦኬ እነኚህን የተለያዩ ጥያቄዎችን በእነዚህ ዙሪያ ላይ እንሰራለን። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ AI አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ታንክ ዩ። Trigonometric ratio in the point PXY on the terminal side of an angle which is on the standard position. Okay, so as you see, let x comma y be any point except the origin on the terminal side of an angle theta in standard position. Let r be, which means the radius ልንለው እንችላለን, or the hypotenuse of the right angle triangle is equal to the square root of what? The sum of the square of the two legs, x squared plus y squared. The distance from the origin 0 0 to the point xy. Yes. Okay, the distance ይሄ ማለት distance between the origin to the point xy እንለዋለን. እንደገና at the same time right angle triangle form ያደርጋል. right ምን አይነት right angle triangle ነው form የሚያደርገው? ሌጎቹ ወይም ሳይዶቹ ሁለቱ ትንንሽ ሳይዶች ኤክስ እና ዋይ ይሆናሉ። ሃይፖቴነሱ ደግሞ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋይ ስኩዌር እናገኛለን ማለት ነው። ፖይንቱ እቺ ነች። ኦኬ this is the point x, y on the terminal side. Okay, in this case the radius r is equal to the square root of what? X square plus y square አድርገን using Pythagoras theorem ወይም ደግሞ using a distance formula, the distance between the origin to the point xy, which is r the square root of x square plus y square ብለን calculate እናደርጋለን ማለት ነው። Now in this case, as we have discussed on the previous period, sin theta means opposite sin theta opposite over hypotenuse, which is y over r. Okay, y over r, and cos theta adjacent x over r. Okay, adjacent over hypotenuse, which is cos theta x over r, and tan theta is equal to sin theta over cos theta ብለናል, which is opposite over adjacent, which is y over x, right? በተመሳሳይ መንገድ ኮሴክ ደግሞ የሳይን ሪስፕሮካል ነው። ሳይን y over r ስለሆነ ኮሴክ ደግሞ r over y ይሆናል። ሴክ ደግሞ የኮስ ሪስፕሮካል ነው። ሴክ is the reciprocal of cos. Since cos is x over r, sec which will be r over x. And again, cot is a reciprocal of tan, so it will be x over y, provided that the denominator y should be different from 0, and here the denominator x should be different from 0 አድርገን እናስቀምጣለን። ነገር ግን radius ግን ወይም ደግሞ the distance from the origin to the point xy is always positive. Okay, it is distance. Okay, good. Now let minus 5 12 be a point on the terminal side of an angle theta in standard position. Find the value of 6 trigonometric functions. Okay, we are asked to find the 6 trigonometric functions. Okay, good. መጀመሪያ በጣም ሲምፕል እንዲሆንላችሁ ይሄን ፖይንት on the xy plane ማመልከት መቻል አለባችሁ። Okay, you have to indicate the point in the xy plane. The point minus 5 2. Okay, minus 5 12, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. Here is minus 5 and 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so this is a point. እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።